be raised rapidly as over the past 40 years. Large amount of our scarce resources have been invested in building dams and reservoirs across the rivers in the hope that they would intensify cropping patterns and would bring in greater output. Estimates suggest that our people have to make these lands pay dividends commensurate with the investment. The problem of management of irrigation water are many, and planning and institution have to be aimed at an equitable distribution of water in the command area. And systems have to be tailored to the needs of either through the block system with scientifically prepared irrigation schedules or through metering of water so that only specified volumes and quantities of water are supposed to be made in right manner, as there is nothing more precious than water for our agriculture. Our strategy therefore has to be twofold. One on concentrating and developing on the rain-fed agriculture and the other on agriculture. It is a disquieting feature that some of our best lands have been affected with salinity and alkalinity and of irrigated land. Our scientists have to study these aspects thoroughly so as to be able to provide guidelines to authorities concerned with irrigation. They have to educate our farmers about the possible dangers of our over-irrigation and mismanagement. The slow but persistent studies in other fields like agronomy, soil science, plant protection, microbiology, pathology, entomology, and social science have equally contributed to the development of progress of agriculture science. These scientists have also to be organized, and their results and achievements have to be passed on to the farmers and policy makers in suitable practice. Oilseed development project operating in 180 districts along with the film provided by the Technology Mission on Oilseed launched in 1986 has fixed the current target of 18 million tons of oilseed. Indeed, the agriculture in the control of pests and diseases of these crops along those of pulses where integrated approaches between different departments can augment and post-harvest operations have to be minimized. The agro-based industries coupled with provisions for transport, storage, marketing, infrastructure for agriculture produce in general, low-cost technology have to be developed. The states have to identify these needs zone-wise and evolve system. The state of Karnataka is the homeland of some of the society, can be extended to other cities and towns in this state as well as elsewhere. India is a land of several untapped resources. The meat and poultry production, fish production, the livestock production, and the milk production can be strengthened greatly. Dairy farming and poultry entrepreneurships have to be integrated with small and marginal farmers, and new economically viable farming system have to be developed. Based approaches are desired. In the present day agriculture, with about 650 million farmers on the farm with poor and inadequate resources, it is the management of resources that counts the most. The young graduates of today have to look at the problem as a whole and themselves in the task of creating new frontiers of knowledge and keen awareness of change. I have tried to highlight only some of these issues, which are vital to meet the twin objectives, valid issues which need attention, and the entire enlightened scientists here and in other agriculture universities are engaged in these tasks. Congratulations and very warm facilitation to all the graduating candidates. Pursue your studies further for higher degrees. In a competitive world, you would do well to get prepared for assuming greater work
responsibilities and aim at achieving higher goals. Many of you may seek employment consistent with your professional achievement. Some of you may be considering the prospect of returning to your farm and practicing scientific farming and serve as nodal points for villages beyond you to give a lead and show the way of development and rural upliftment. I am indeed happy that I was given an opportunity to visit. I sincerely thank Your Excellency, the Chancellor, the Vice Chancellor and the members of the Board of Regents for the wonderful opportunity. Your Excellency, I'll just take one I wish to convey to the Vice Chancellor and the students and the different heads of the department. The ICR will help in every way to this university in achieving and improving any target they take for the betterment of the people. May I once again thank you, Your Excellency, and every one of you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Mr. Minister, we are highly thankful to you for generous offering for improvement of many varieties to help the farmers to make the country more self-sufficient. On behalf of myself and Vice Chancellor and the faculties of the Agricultural University and the beloved students, I once again thank you for having accepted our offer and be here and spoke some few very, very encouraging words. Thank you. ನಾನು ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸವಾಲುಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞರನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ತಾವೇ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉರುಬಿಡಿಸುವಿ. ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾದಂತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಶ್ರಮಿಕರು, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪುನರ್ಚಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಂತ ಸವಾಲಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರು, ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡೀನ್ರವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರಾಮಣ್ಣರವರು ಅವರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸತಕ್ಕಂತ ಮಾನ್ಯ ರೈತರಿದ್ರೆ ಸಭೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರ ವತಿಯಿಂದಲೂ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.